वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खबरदार किया है कि समंदरी तूफान बायपरजॉय से बिजली की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हाइपरजॉय के बाइस LNG जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुँचने में मुश्किलात हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स भी तेज़ हवाओं से मुतासर हो सकती हैं। Joy is preventing LNG ship from docking, which will hurt me in central Punjab, where all the South Punjab, where the LNG production is based. So I am certainly short anywhere from 2000, possibly, not exactly, but possibly, just over 2000 megawatt shorts. What do I do? But that's not the only story. Because of the very high winds that are expected, particularly in southeastern Pakistan, there is some possibility that some of our generation plants will go offline because of safety concerns. They have to turn themselves off. Some transmission lines which transmit the electricity from these generation plants to the rest of the country, the lines might go out because of high winds.